Hello, my dear students. How are you? I hope you are well. We continue our work in Wider World 2, and now it is still Unit 3, Animal Magic. Today we are developing your reading skills on the topic personality. Сьогодні будемо з вами розвивати ваші навики читання за темою особистість, характер. Today we are working in student's book on page 37. Ми будемо працювати у student's book на сторінці 37. Our lesson learning objective is that students can find specific detail in an article and talk about behavior. Мета цього уроку такова, щоб студенти могли знайти специфічну потрібну інформацію та деталі в статті та могли розмовляти про поведінку. Деякі вправи будуть виконуватися у зошиті, тому поруч з підручником підготуйте зошит і запишіть дату, день тижня, число та місяць. So, let's begin. Open your student's book at page 37 and we start with exercise 1. In pairs, look at the words and phrases below. Which things do teenagers typically do? What about adults? Нам треба розглянути ці фрази та слова і вирішити, які речі зазвичай роблять підлітки і що стосується дорослих. Саме цю вправу ми з вами і будемо виконувати у нашому зошиті. I offer to make a table or maybe 2 columns in your exercise book. The first column is for teenagers and the second column is for adults. So you need to write these words and phrases in the correct column. I think that 4 or 5 minutes are enough to do this exercise. Я думаю, буде достатньо 5 хвилин, щоб виконати вправу і записати ці фрази у правильну колонку. And after that, we are going to read these phrases and translate to check this exercise. І тільки після цього прочитаємо фрази, перекладемо і перевіримо завдання. So let's start doing this exercise. Okay, now it's time to check. Час перевіряти. The first phrase belong to gangs. Належати до банд. Звичайно, це про підлітків. Teenagers typically belong to gangs. Next one. Come home late. Приходити додому пізно. Also it is about teenagers. Next. Criticize. Критикувати. Yes, you're right, it is about adults. Adults usually criticize. Next one. Feel shy. Почуватись сором'язливим. Yes, it is about teenagers. Teenagers typically feel shy. Next one. Do dangerous things. Робити небезпечні речі. It's about teenagers. Teenagers typically do dangerous things. Next one. Eat or drink too much. It is also about teenagers. Teenagers typically eat or drink too much, especially fast food, особливо fast food, так? Next one. Fight. Битися. That's about teenagers. Teenagers like fighting, and they typically fight.
Next is forget things. Забувати речі. That's about teenagers. They typically forget things. Next is ignore advice. Ігнорувати поради. And it is also about teenagers. They typically ignore advice. Next is make a lot of noise. Робити багато шуму. Of course, it is about teenagers. They like making a lot of noise. Next, sleep in front of the TV. Спати перед телевізором. Of course, it is about adults. They typically sleep in front of the TV. Next, study. Навчатися. It is about teenagers because they typically study. And the last one, talk about the past. Говорити про минуле. And yes, it is about adults. They typically talk about the past. They like talking about the past. Continue our work with exercises 2 and 3. Now you can see the article about those difficult teenage years. And you can see some animals in the photos. What animals can you see? You can see some sea otters. What are they doing? They are swimming. And you can see some elephants. What are they doing? Yes, they are fighting. And now let's do exercise number 2. Quickly read the article. What behavior from exercise 1 does it mention? Нам треба прочитати цю статтю і з'ясувати, яка поведінка із попередньо першої вправи упомянута у статті. Але спочатку пропоную звернути вашу увагу на цей бокс. Watch out box. Let's check the meaning of one word. Давайте з'ясуємо значення одного слова. Adolescent. This word can be a noun and means a teenager. Це слово може бути іменником і означати підліток, молодий, юний. And this word can be also an adjective and it can describe the time just before becoming an adult. І також це може бути прикметником, яким? І описувати час перед дорослішанням, перед тим, як стати дорослим. Тобто підлітковий, молодий, юний. Okay, and now you know the meaning of this difficult word. Let's read the text. But I offer also listen to it. So let's read and listen to the text. Those difficult teenage years. When Sally was an adolescent, she was noisy. She was adventurous, lovable, and sometimes shy. She was often forgetful, too. Sally was my dog. Adolescent dogs, from 6 months to a year old, are a little bit like human teens. They explore their world and test their own abilities. They love adventures, and they often look for attention. One minute they're tired, then suddenly they're lively and energetic. Sometimes it can be hard for others to understand them. And dogs aren't the only animals with a teenage time in their lives. Between the ages of 10 and 20, male African elephants leave their family groups and live in large male gangs.
These young elephants don't always behave well. They can be noisy and aggressive. They sometimes terrorize other groups, and in some cases they kill other animals for sport. Male sea otters also have a teenage stage. They take risks and ignore their parents' advice. Sometimes they swim near dangerous white sharks, and sometimes the sharks eat them. But that doesn't stop other adventurous young otters from playing this dangerous game. For many animals, the time between childhood and adulthood is difficult. They lose the care and protection which they get from their parents. But they need risk and adventure to learn about the dangers of the world. In other words, impulsive or even crazy behaviour is an important part of an animal's education. It is often the key to success as adults, just like for humans. Okay, let's underline these words and phrases in exercise 1 that this article mentions. So the first one is make a lot of noise. Next, feel shy. Then, forget things. Belong to gangs. Fight. Ignore advice. Do dangerous things. And now, I want to listen to this text one more time and translate it sentence by sentence. Слухаємо цей текст ще разок і перекладаємо речення за реченням. Those difficult teenage years. Ці складні підліткові роки. When Sally was an adolescent, she was noisy. Коли Салі була підлітком, вона була шумною. She was adventurous, lovable, and sometimes shy. Вона була авантюрною, повною пригод, любою, милою і іноді сором'язливою. She was often forgetful, too. Вона була часто забудькуватою також. Sally was my dog. Селі була моєю собакою. Adolescent dogs, from 6 months to a year old, are a little bit like human teens. Підліткові собаки віком від 6 місяців до 1 року часто трошки схожі на людських підлітків. They explore their world and test their own abilities. Вони досліджують свій світ та тестують свої власні здібності. They love adventures, and they often look for attention. Вони люблять пригоди і часто шукають увагу. One minute they're tired, then suddenly they're lively and energetic. Одна хвилина вони стомлені, а потім раптово вони жваві і енергічні. Sometimes it can be hard for others to understand them. Іноді це може бути складним для інших зрозуміти їх. And dogs aren't the only animals with a teenage time in their lives. І собаки не єдині тварини з підлітковим часом у їх житті. Between the ages of 10 and 20, male African elephants leave their family groups and live in large male gangs. Між віком від 10 до 20 років
самці африканських слонів залишають свої сімейні групи та живуть у великих бандах чоловіків. These young elephants don't always behave well. Ці молоді слони не завжди поводять себе добре. They can be noisy and aggressive. Вони можуть бути шумними та агресивними. They sometimes terrorize other groups, and in some cases they kill other animals for sport. Вони іноді тероризують інші групи, і в деяких випадках вони вбивають інших тварин як спорт. Male sea otters also have a teenage stage. Самці морських видр також мають підліткову стадію. They take risks and ignore their parents' advice. Вони ризикують і ігнорують поради своїх батьків. Sometimes they swim near dangerous white sharks, and sometimes the sharks eat them. Іноді вони плавають біля небезпечних білів акул, і іноді ці акули їдять їх. But that doesn't stop other adventurous young otters from playing this dangerous game. Але це не зупиняє інших авантюрних, люблячих пригод молодих видр від гри у цю небезпечну гру. For many animals, the time between childhood and adulthood is difficult. Для багатьох тварин час між дитинством та повноліттям дуже складний. They lose the care and protection which they get from their parents. Вони втрачають турботу та захист, який вони отримували від своїх батьків. But they need risk and adventure to learn about the dangers of the world. Але вони потребують ризику та пригод, щоб вивчити все про небезпеку цього світу. In other words, impulsive or even crazy behavior is an important part of an animal's education. Іншими словами, імпульсивне, а іноді божевільна поведінка – це головна частина освіти тварин. It is often the key to success as adults. Це часто ключ до успіху у якості дорослих. Just like for humans. Прям як у людей. Now you can read the text again and do exercise 3. Your task is to mark the sentences with a tick if it is right, with a cross if it is wrong, and with a question mark if the text doesn't say about this anything. Ваше завдання – прочитати ще разок текст і помітити ці речення галочкою, якщо це правда, хрестиком, якщо це неправда, і знаком питання, якщо в тексті про це не говорилося. Ми будемо з вами вчитися шукати деталі у тексті. А для цього, щоб знайти підтвердження до вашої відповіді, вам потрібно підкреслити ваш, начебто, доказ у тексті. Let's look at exercise 1. Давайте на першому в прикладі подивимось. It is impossible to love adolescent dogs. Це неможливо любити підліткових собак. It's wrong. Це неправда. Де наше підтвердження у тексті? Ось воно. She was lovable. Вона була любою.
Тобто тут якраз говориться про Селі, про собаку, і що вона була любою, тобто її любили. Тому це речення wrong. І ми біля нашого підтвердження тексту поставимо цифру 1, щоб знали, що це доказ до нашої відповіді першого речення. Now, you need to do the same with the rest of the sentences. Ви робите те ж саме з рештою речень, а потім ми перевіряємо. Let's check this exercise. Перевіряємо цю вправу. Number 2. Young dogs often change their behavior. And it is true. It is right. Це правда. Молоді собаки часто змінюють свою поведінку. Let's look for the sentence, for the details in the text. 1 minute they are tired, then suddenly they are lively and energetic. Ось наш доказ нашої відповіді. 1 хвилину вони втомлені, потім раптово вони жваві та енергічні. Зміна поведінки. It's number 2. And now number 3. All young elephants live with their families. And it is wrong. Всі молоді слони живуть зі своїми сім'ями. Це неправильно. Let's look at the text. Between the ages of 10 and 20, male African elephants leave their family groups and live in large male gangs. У віці між 10 та 20 роками самці африканських слонів залишають свої сімейні групи, свої сім'ї і живуть у великих бандах чоловіків. So, it is wrong. Number 4. Teenage elephants sometimes kill other elephants. And it doesn't say. The text doesn't say about it. Let's look at the text. Підліткові слони іноді вбивають інших слонів. В тексті нічого про це не було сказано. Давайте подивимось. In some cases they kill other animals for sport. У деяких випадках вони вбивають інших тварин заради спорту. Тут не сказано, що вони вбивають саме слонів. Інших тварин це можуть бути різні тварини. Тому не сказано, що вбивають саме інших слонів. Number 5. Young sea otters always follow their parents' example. And it is wrong. Молоді морські видри часто слідують за прикладом своїх батьків, і це неправда. Let's look at the text. They ignore their parents' advice. Вони ігнорують пораду своїх батьків. And the last one, number 6. Dangerous situations can teach a young animal a lot. And it is right. Небезпечні ситуації можуть навчити молоду тварину багато чому. І це правда. But they need risk and adventure to learn about the dangers of the world. Їм потрібен ризик та пригоди, щоб навчитися багатьом небезпекам цього світу. Let's continue our work with exercises 4 and 5. Let's look at the task of exercise 4. Подивимось на завдання 4-ї вправи. Find the words below in the text. Then match the words with sentences from 1 to 5. Знайдіть слова нижче в тексті та потім поєднайте ці слова з реченнями 1-5. Але спочатку давайте послухаємо ці слова
щоб перевірити наголос, як правильно вони вимовляються. Всі ці слова пов'язані з темою personality – особистість, характер. Повторіть за мною personality. Давайте послухаємо решту слів. І підкреслимо склад, який буде наголошений. Слухаємо. Adventurous. Adventurous. Aggressive. Aggressive. Forgetful. Forgetful. Impulsive. Impulsive. Lovable. Lovable. Okay, and now you've got 2 minutes to match these words with the sentences. Ви маєте 2 хвилинки, щоб з'єднати ці слова з реченнями. Ми не будемо зараз з вами їх перекладати, тому що ми перекладали їх у тексті. Подивіться у текст і намагайтесь згадати, що вони означають. Your 2 minutes start right now. Okay, and now let's check your work. Let's start with sentence number 1. Grandpa often loses his glasses. He is forgetful. Дідусь часто губить свої окуляри. Він у нас забудькуватий. Forgetful. Number 2. Harry often buys things he doesn't need. He's impulsive. Гаррі часто купує речі, які йому не потрібні. Він імпульсивний. Number 3. The Smiths love traveling to exotic, dangerous places. They are adventurous. Сім'я Смітів любить подорожувати в екзотичні і небезпечні місця. Вони авантюрні, повні пригод, adventurous. Number 4. Male rabbits often fight when they live together. They are aggressive. Самці зайці часто деруться, коли вони живуть разом. Вони агресивні. And the last one, number 5. My puppy is friendly, fun and attractive. It is lovable. Моє щеня дружелюбне, веселе і привабливе. Воно любе. Його всі люблять. Okay, and our last task for today is exercise number 5. In pairs, ask and answer these questions. У парах запитайте і відповісіть на ці запитання. Я пропоную відповісти на них письмово. Звичайно ж, у вашому зошиті. Давайте подивимось на приклади, на мої відповіді. Перше запитання. What do your parents or teachers criticize you for? За що твої батьки та вчителі критикують тебе? Моя відповідь. My parents criticize me for staying up late. Мої батьки критикують мене за те, що я лягаю спати пізно. And my teachers criticized me for forgetting my daybook at home. Мої вчителі критикували. Я тут вказала в минулому, тому що я ж вже в школі не навчаюсь, а ви можете залишити у теперішньому, ви досі учні школи. Критикували мене за те, що я забувала свій щоденник вдома. Зверніть увагу, що після фрази criticize me for далі йде дієслово з інговим закінченням. Staying, forgetting.
Now question number 2. Друге питання. Do you agree with their opinion? Ви згодні з їх думкою? Моя відповідь. I don't agree with my parents' opinion, but I agree with my teachers. Я не згодна з думкою моїх батьків, але я згодна з моїми вчителями, з думкою моїх вчителів. Тут у нас також стоїть апостроф «с», означає думкою вчителів, але слово думка, opinion, другий раз можна не писати. So, please, write the answers to these questions about you. That's all for today. Thank you for your work. I hope you liked the lesson. See you next time. Bye-bye.